λογιστική. Θα εργαστούμε ως έντιμοι διαμεσολαβητές και αξιόπιστοι εταίροι με σαφή προσανατολισμό στα αποτελέσματα και με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που μας αναλογεί. Και είμαι βέβαιος ότι μέσα από την πολύ στενή μας συνεργασία με την Επιτροπή, όπως φυσικά και με τους άλλους θεσμούς, θα επιτύχουμε, επαναλαμβάνω, απτά συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος της Ένωσης και των πολιτών της, προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της στρατηγικής αυτονομίας, της στρατηγικής ανεξαρτησίας της Ένωσής μας. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια των σημερινών συναντήσεων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά το πρόγραμμα προτεραιοτήτων της Προεδρίας μας, παράλληλα και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2026. Όσοι ήταν αναμενόμενο, υπάρχουν ουσιαστικές συγκλήσεις σε στόχους που θέλουμε να πετύχουμε, σε στόχους και σε συγκεκριμένες δράσεις που θα προωθήσουμε από κοινού τους επόμενους μήνες. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Πρώτον, η ενίσχυση της άμυνας, της ασφάλειας και της ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε ότι μια ισχυρή Ευρώπη πρέπει να διαθέτει τα μέσα και τα εργαλεία για να προστατεύει πρωτίστως τους πολίτες της και να διασφαλίζει την ενεργειακή και οικονομική της ασφάλεια. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρόοδο που σημειώθηκε το 2025 υπό την ηγεσία της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου με σημαντικά εργαλεία όπως το SAFE, καθώς επίσης και για την στρατιωτική κινητικότητα, και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα στη σημαντική δουλειά που έχει γίνει, περνώντας πλέον, αυτό είναι το σημαντικό, περνώντας στο στάδιο της υλοποίησης. Η Προεδρία μας θα προωθήσει την έγκριση των σχεδίων των κρατών μελών στο πλαίσιο του SAFE, στη βάση φυσικά των σχετικών συστάσεων της Επιτροπής. Παράλληλα, στο μεταναστευτικό θα εργαστούμε ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, για το οποίο μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και άτυπη Υπουργική Σύνοδος εδώ στην Κύπρο τον Ιούνιο. Ταυτόχρονα, ως νησιώτικο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια περιοχή που απειλείται σοβαρά από την κλιματική αλλαγή, θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία τόσο στη θαλάσσια όσο και στην υδατική ασφάλεια. Δεύτερον, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας εν ώψη και του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου, που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην ανταγωνιστικότητα, συμφωνήσαμε στην ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας αγοράς, της ενεργειακής συνδεσιμότητας και της καινοτομίας. Και η Προεδρία μας θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή για την πρόθεση πρωτοβουλειών για μείωση της γραφειοκρατίας, για απλοποίηση της νομοθεσίας και ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τρίτον, συζητήσαμε τον διεθνή ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία μιας Ευρώπης η οποία είναι ανοιχτή στον κόσμο. Και στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω το πρώτο σημαντικό παραδοτείο που είχαμε, το πρώτο δεκαήμερο της Προεδρίας μας, στην έγκριση της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μέρκοσουρ μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Στο ίδιο πλαίσιο συζητήσαμε φυσικά και για την Ανατολική Μεσόγειο, που συμφωνούμε ότι πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία μας θα προωθήσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτικό διάλογο, ενισχύουν τη συνεργασία με τα κράτη της περιοχής σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, η μετανάστευση και η περιφερειακή ασφάλεια. Και σε αυτό το πλαίσιο πολύ καθοριστική θα είναι η συμβολή της Επιτροπής και στην διευρυμένη συνάντηση που προγραμματίζουμε να γίνει στην Κύπρο τον Απρίλιο, με συμμετοχή ηγετών
της περιοχής για την παρουσίαση των πρώτων συγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο. Τέταρτον, ανταλλάξαμε απόψεις για την κοινωνική συνοχή και την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών, δεδομένου ότι η οικονομική πρόοδος πρέπει να συνοδεύεται από κοινωνική δικαιοσύνη. Η Προεδρία μας θα συνεργαστεί στενά με την Επιτροπή για την πρόθεση πολιτικών που προάγουν την ισότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η υλοποίηση μέσω συγκεκριμένων δράσεων και του σχεδίου προσιτής στέγασης που παρουσίασε πρόσφατα η Πρόεδρος της Επιτροπής και που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης κατά τη διάρκεια του άτυπου της άτυπης Υπουργικού Συνόδου που θα γίνει στην Κύπρο τον Μάιο. Πέμπτον, συζητήσαμε τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συμφωνήσαμε στην ανάγκη να έχουμε ένα στρατηγικό προϋπολογισμό που αντικατοπτρίζει τις νέες προτεραιότητές μας, όπως αυτές που προανέφερα, την άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να παραγνωρίζει σημαντικές παραδοσιακές, αν θέλετε, πολιτικές, όπως η συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική. Και η Κύπρος θα εργαστεί εντατικά, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και να παραδώσουμε ένα όριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο στην Ιρλανδική Προεδρία. Κυρίες και κύριοι, πέραν του προγράμματος των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, πολύ σύντομα, σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και με την Πρόεδρο της Επιτροπής για την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στον χώρο του Σέγγεν. Ευχαρίστησα την Πρόεδρο για την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την Επιτροπή και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ουσιαστική πρόοδο και την ένταξή μας το 2026. Και φυσικά συζητήσαμε, ενημέρωσα την Πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τις προσπάθειές μας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό και γι' αυτό και ανταλλάξαμε απόψεις και θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την Πρόεδρο της Επιτροπής για την απόφασή της για τον διορισμό του κυρίου Χαν ως εκπροσώπου της Προέδρου, που αν θέλετε είναι και μια ξεκάθαρη ένδειξη του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Κλείνω εκφράζοντας εκ νέου τις πολύ θερμές μου ευχαριστίες και στην Πρόεδρο αλλά και στο Κολέγιο για την ουσιαστική στήριξη της Επιτροπής στην Κυπριακή Προεδρία και να εκφράσω την βεβαιότητα για μια άριστη, για μια πάρα πολύ παραγωγική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή Ούρσουλα, καλώς όρισες. Yes, thank you very much, Mr. President, dear Nikos. I'm very happy to be back here in Cyprus. Actually, it is the 6th time in my capacity as President of the European Commission. And yes, we had an excellent visit of the College of Commissioners today. Your country stands at the crossroads of continents and cultures, and this gives Cyprus and Cypriots a unique expertise in dialogue, in negotiations, and in diplomacy. And these are assets that will matter greatly as your steer of our common agenda in the first half of 2026 is paramount. And as together we navigate in turbulent geopolitical waters, it fits that the motto, the theme of your presidency is an autonomous union open to the world. Concretely, this means that together we will be working on 3 key strands that will strengthen our independence. It is security and defense. It is competitiveness and decarbonization. And it is democracy and partnerships. So let me shed a light on these 3 working strands. My first point is on security and defense.
Last year, at the European level, we have made more progress in defense than in decades before. We have presented the white paper. We have presented the readiness roadmap till 2030. But we have also enabled the member states to mobilize up to 800 billion euros to make this readiness roadmap really happen, so to implement it and to invest in the gaps, the capabilities that we need. And this includes the 150 billion for joint procurement, the SAFE program. Yesterday we had in the College of Commissioners the first 8 plans, national plans of member states out of 19 member states that have signed up. It was approved in the college, and now it's urgent for the Council to approve these plans to allow fast disbursement. And if things go fast, we could set the record that from the proposal of SAFE in the college till disbursement, we just needed 1 year. That would be fantastic. Closely linked to our work on security and defense is Ukraine. Peace talks are ongoing. At the same time, Russia continues its brutal shelling. This is the moment to keep our support strong and sustained so we can put Ukraine in a position of strength on the battlefield, but also at the negotiation table. And your presidency will have the key role to play to ensure a swift agreement between Council and Parliament on the 90 billion loan we have agreed on, or we have proposed yesterday, the legal proposal in the college, and we agreed politically on it in December in the European Council. At the same time, we're working with the United States and other partners on the so-called prosperity pillar for Ukraine, for a future peace agreement, how to recover the Ukrainian economy. And here, let me underline that the central role that Ukraine's accession to the European Union plays. We have seen by experience that with accession to the European Union, a huge boost in economic growth happened. Poland is an example. Since accession to the European Union, Poland doubled its economic size because of access to the single market. So accession is both a key security guarantee in its own right for Ukraine, but also the essential engine for future growth and prosperity of Ukraine. The needs right now are immense, but our track record is also impressive. If you look at what the European Union has provided steadily during those last 4 years of Russian war in Ukraine, it's now up to 193 billion euros since the beginning of the war. And we can build on the instruments that we have created to make sure that this money is swiftly transferred to Ukraine under conditions that are held for the investment in Ukraine. So in general, it is time for a new European approach to that. And in the environment that we have right now, in security and defense, we have decided that it is also time during your presidency to come with a new European security strategy. My second point is on a competitive European Union, because only if we are economically strong, we can secure our independence. And let me start with innovation. Our hallmark is the freedom of science and research that is guaranteed in Europe. And that is why we launched the Choose Europe program last May. During your presidency, we will organize a follow-up conference of Choose Europe in May. The beating heart, of course, of our economy is the single market, as you know. We will present the 28th regime package to support innovative companies so that they have only one single and simple set of rules to operate within the European Union, a reduction of bureaucratic burden, and more speed in the growth of companies, innovative companies within the European single market. But as important as the single market is a deep and liquid capital market, we have presented ambitious files on the Savings and Investments Union,
which now need to make significant progress during your presidency. As you know, if we look at the competitiveness of the European Union, besides the single market, the savings and investment union, the reduction of bureaucratic burden, the access of innovative companies to the single market rapidly, another point that is crucial is to tackle high energy prices. Several key proposals are already on the table of the co-legislators, and you will be working on the grids package and the permitting package, for example. Now, finally, we will continue with our work on simplification and burden reduction. You know that 10 omnibuses are on their way, but they all have to reach their destination, so we count on you here in the Council Presidency. If these omnibuses are finally agreed, this means 12 billion euros burden reduction for our economy every year. But as I said, not the departure is crucial, but the arrival of the omnibuses agreed is important. Then for competitiveness, not looking only at our single market, there's another important aspect. Europe's independence benefits a lot from our strong and growing network of trade agreements. They help to diversify and de-risk. And with that backdrop, Saturday in Paraguay, we will write history. We will sign the EU-Mercosur Partnership Agreement, indeed after 25 years of negotiations. It will create the largest free trade zone in the world, but our ambition goes further. We're working hard to conclude our negotiations in your presidency with India, preferably at the end of this month, as well as with many partners like Australia, the United Arab Emirates, and Malaysia. So all in all, and this was only a short glimpse on the competitiveness topic, I'm very much looking forward to the informal leaders meeting on the 12th of February, because this will be the place to take stock on what we have so far achieved, but also to speed up further delivery on our competitiveness agenda. My third point is our common work on migration. You mentioned it too. We must work hand in hand to implement the Pact on Migration and Asylum, and there the next 6 months will be absolutely crucial. And I'm glad that I can count on Cyprus' experience. The overall situation in Europe has substantially improved in the recent years. If I may cite figures from Cyprus, there it's visible. Irregular arrivals fell by 62% in 2025 compared to 2024. And if you mirror that to the European level, it confirms the trend. If we take the year 2024, we had a reduction of irregular border crossings of 37%. And now in the last year, 2025, on top came a reduction of 26% of irregular border crossings. So let's keep up this work and focus on dismantling smuggling networks. Last, and certainly not least, you will play a key role in advancing the next long-term EU budget. Indeed, you mentioned it. The December European Council showed strong support for political agreement by the end of 2026. That's our ambition. The momentum must now be maintained with speed and focus. We can deliver a modern and ambitious EU budget, a budget that supports Europe's choice of independence and that ensures that Europe has the right resources to match its ambition. So I'm very much looking forward to your presidency. Thank you very much for hosting us here today. Thank you so Korean? McCain. All new McCain Korean style zigzag fries. Wow. Taste the world with McCain. McCain banega, maza badhega. When we all join our hands together and give whatever little we can, it is possible to achieve the impossible.
And all of us today should have one goal, which is to get our children back to school and learning. Thank you so very much for joining us, and it would be wonderful if more and more of you could come and join our movement for children. Thank you very much, Your Excellencies. We will now take some questions. The first one from CNA. Hello, Evie Andreu from the Cyprus News Agency. I would like to ask Madam President, in your State of the Union address in September, you referred to the intention to establish a new European firefighting hub based in Cyprus. So it is understood that this is a project that will also involve countries in the region, non-EU member states. I would like to ask if you could provide more information on this and if there's a time frame for the implementation. Yes, thank you very much for your question. This allows me once again to say how grateful we all are for those who bravely every summer fight the flames and keep us safe. And I want to pay tribute to these brave men and women. I visited actually here in Cyprus in 2021, Larnaca's Ora village that was very, very badly hit by the wildfires at that time. The hub is also for them, and it will have a dual role. First, operational to respond to wildfire emergencies, that's very important. But second, also capacity building. So this includes, of course, also the wider region. And discussions at the moment being between Cyprus and our services are ongoing. We have determined possible locations, but for us it is a priority. So my ambition is that we launch the hub under your presidency. What the timelines are concerned, this is what I want to achieve, and I know you by my side. Just to add that we're grateful for the announcement of the President of the Commission for the regional firefighting center, aerial firefighting center here in Cyprus. We hope that during our presidency, we're going to have the inauguration of this center. We already identified that the center will be built next to the Andreas Papandreou air base in Paphos, and we're working very closely with the Commission in order to prepare all relevant work. Next question from Lazakov. Next question. Karl de Meyer for the French Daily Les Echos. President von der Leyen, as you said, we live in very turbulent times, so turbulent that several member states sent troops to Greenland. So can you please share your thoughts about the situation in Greenland, how the EU can support Denmark? And more broadly, you mentioned the new European security strategy. What do you think should change at EU level in the governance? Commissioner Kubilius last Sunday mentioned a European Security Council, for instance. So what should we change and how fast? Thank you. To take the second question first, we are starting to work on a new European security strategy. And at the beginning of the work, it's not wise to limit or to expand explicitly already the different topics. So at the end, when we present the national security, the European security strategy, of course, you will get answers on that one. But the purpose is indeed this exercise really to collect all the knowledge, to acknowledge the changes, the geostrategic changes and needs that are out there, but also the geopolitical changes in our world, and to give an appropriate answer to that one. On Greenland, what is clear is that Greenland can count on us politically, economically, and financially. And when it comes to its security, the discussions on Arctic security are first and foremost a core issue of NATO. But I also want to emphasize that it is the Arctic and Arctic security, both topics,
are core topics for the European Union and matter enormously for us. This is, among others, the reason why we double down on investments and supporting Greenland. You might have seen in the draft budget, we have doubled the amount of financial support to Greenland. I have visited Greenland last year, I think it was in February or March, before this all started. And we established an office, a bureau in Greenland to have a very close cooperation with the Greenlandic government and people. We are discussing investments. We're doubling down on these investments now. The European Union has a very good reputation in Greenland, and we are counting very much on the excellent cooperation that we have. We will thus continue our work on Arctic security with our allies, our partners, including the United States. Next will be CYPC. Μαρία Κωνσταντίνου από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από αξιωματούχους ότι η προτεραιότητα θα είναι η γειτονιά της Κύπρου μας. Πώς σκοπεύετε να προωθήσετε αυτή την προτεραιότητα που αφορεί τη γειτονιά της Κύπρου και κατά πόσο αυτό συνδέεται με πρόσφατες επισκέψεις τόσο των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Επιτρόπων στην Ιορδανία, στη Συρία και το Λίβανο. Ευχαριστώ. Should I answer first? Okay. I got the sense of your question, the direction of your question. And indeed, first of all, we have the Pact for the Mediterranean, point number one, for the very first time. And I'm very much looking forward that you will be hosting a meeting of all the countries of the Pact for the Mediterranean, as far as I understand, back to back to our informal summit here in Cyprus. We are developing an action plan for the Mediterranean that will be presented in a few weeks. That is very important. And indeed, I have just returned from a trip to Jordan, Syria, and Lebanon. For us, it's important, absolute priority, the stability of the region. Our interests in the Middle East are very clear. It's not only that we do strategic investments to enhance the stability of the countries of the Middle East, but also to boost the prosperity, the economic development. And then there are very concrete proposals, projects we are investing in, be it infrastructure, be it energy, be it security. So the list here is very long. Our experience is that the more stable our neighborhood is, the better it is for us and our neighborhood. And this comes along with investments, with sharing of skills, with job creation. That's the best remedy for our neighborhood to be strong, to be stable, and to be reliable. Cyprus is uniquely placed to be a bridge for that. I remember how you encouraged me to have my first visit time ago to Lebanon. You have very close connection to all your neighbors in the Middle East. So I also know that you are the best possible presidency to take forward a pact for the Mediterranean. And with that, I hand over the answer to you, if I may. Θέλω να προσθέσω ότι υπό την ηγεσία της Προέδρου της Επιτροπής τα τελευταία χρόνια, και είναι κάτι που μας χαροποιεί, βλέπουμε ένα αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επιτροπή. Και αυτό που λέω δεν είναι ευχολόγιο. Το 2024
η Κύπρος αντιμετώπιζε μια σοβαρή κρίση στο μεταναστευτικό και θυμάμαι όταν επικοινώνησα με την πρόεδρο της Επιτροπής και της ζήτησα να ταξιδέψουμε μαζί στο Λίβανο. Σε λίγες μέρες ήταν στην Κύπρο, ταξιδέψαμε μαζί στο Λίβανο. Ήταν η πρώτη επίσκεψη Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Λίβανο. Υπό την προεδρία της αγαπητής φίλης Ούρσουλα, είχαμε την στρατηγική συνολική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αιγύπτου. Ταξιδέψαμε μαζί στην Αίγυπτο όταν υπογράφηκε αυτή η σημαντική συμφωνία. Πρόσφατα, τον περασμένο Δεκέμβριο, είχαμε στις Βρυξέλλες την πρώτη σύνοδο κορυφής που έγινε ποτέ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αίγυπτο. Πριν λίγες μέρες είχαμε για πρώτη φορά, ήταν η πρώτη φορά που έγινε, σύνοδος κορυφής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιορδανία. Την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Επιτροπής ήταν στην Ιορδανία, στο Λίβανο, στη Συρία. Όπως ανέφερε προηγουμένως η πρόεδρος της Επιτροπής, βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Να σας θυμίσω ότι στη νέα Επιτροπή, με απόφαση της Πρόεδρου, έχουμε Επίτροπο για τη Μεσόγειο, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ήταν κάτι που ως κράτος της περιοχής είχαμε εισηγηθεί. Και το πιο σημαντικό, κατά τη διάρκεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα γίνει η παρουσίαση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, όπου για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα projects της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της περιοχής, projects που αφορούν θέματα ενέργειας, υποδομών, παιδείας, υγείας και ούτω καθεξής. Και θεωρούμε ότι η Προεδρία μας είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη σημαντική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από सपने सब देखते हैं पर कुछ बावरे होते हैं सपने जो अपने हुनर से किसी के चेहरे पे मुस्कान लौटाते हैं। ऐसे ही अतरंगी सतरंगी सपनों के साथ जुड़ा है कोटक, ताकि आप हर चुनौती का सामना कर सकें और दुनिया को कह दिखाएं हौसला है तो हो जाएगा। देखा, फ्रिज मुझे भी नहीं छोड़ता, इसीलिए स्ट्रीक्स है सीरम। फ्रिज गॉन, स्मूथ शाइन ऑन। बस 3 पंप्स। प्रो फ्रिज से फ्री। स्ट्रीक्स है सीरम। शॉप नाउ ऑन Amazon. την Επιτροπή. And the last question from the PA in the back. Ansgar Hase, German press agency, DPA. A question on Iran to both of you. From your point of view, what concrete steps can the European Union take to support people in Iran? And I mean beyond listing some more officials under the human rights sanction regime. And in connection with this, do you expect the US or Israel to intervene militarily to support the people in Iran? And would you endorse it? Thank you. So what is happening in Iran is abhorrent, and the killing of the young people is a human tragedy. I cannot comment on other countries' activities. That's for them to decide what they do. But indeed, we are looking into deepening the sanctions against Iran. These sanctions are biting. So I would not just put them aside. They are biting and they have their effect. They are weakening the regime, and the sanctions help to push forward that this regime comes to an end and that there is a change. It is in the very end the people of Iran who are bravely fighting for a change. They have our full support. They have our full political support. They ask us also to list not only, as we've done, the Islamic Revolutionary Guard, but also others that are responsible for the atrocities. They are asking us to list them, and I can fully understand with what is happening in Iran that this is something of importance. And yes,
we will do so. Thank you very much, Mr. President, Madam President. We conclude the press conference now. Please remain seated until the two presidents have exited the room. Thank you very much. Thank you.
Make it a habit. A 10-minute AI routine every morning. You'll be unrecognizable by Christmas. You in? So this is how I became the most dangerous person in the room. One habit changed everything. I replaced social media with micro-learning. Now, instead of wasting time on social media, I spend 15 minutes a day actually learning how to use AI for writing, planning, brainstorming, the real work. That's it, just one skill a day. This is the 28-day AI challenge built for beginners over 40. Starts tomorrow. Tap the screen to join us and try the one habit that really makes you unstoppable. Oh, hey, I was just browsing, but the Go Colors end of season sale is here, so what are you waiting for? Go shop before I buy it all.
you.